きらびやかな高層ビルとビクトリアハーバーの眺めで知られる香港の象徴的なスカイラインは、ここ数年異常なほど静かなままだ。新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、このアジアの金融ハブの活気に満ちた航空部門が停止し、飛行機は運航を停止され、ターミナルは空の状態になった。2020年初頭に新型コロナウイルス感染症が世界中に蔓延したとき、世界の旅行は即座に深刻な影響を受けました。ウイルスを封じ込めるために各国が国境を閉鎖し、移動が制限される中、航空業界は奇妙な不況に直面した。航空会社は 80% の減便を余儀なくされた。空港は空き駐車場と化した。世界中で何十万人もの人々が苦境に立たされている観光業、サービス業、航空機整備部門で職を失った。しかし、壊滅的な危機を経た2024年、ついに香港の航空業界に好転の兆しが見え始めた。香港は航空旅行に依存しています。世界最大の金融ハブの一つであるこの好景気は、ビジネスや休暇を目的とした真に世界的な観光客の流れによって支えられています。したがって航空部門の業績はこの地域全体の経済的運命と密接に関係しています。そこで疑問が生じます。香港の航空業界はまだ生きているのでしょうか？まだ回復する可能性はあるのでしょうか？香港特別行政区はパンデミックによって最も甚大な被害を受けた。ある時点では市内の主力航空会社であるキャセイパシフィック航空はパンデミック前の乗客定員のわずか 2% で運航していました。香港の運輸観光関連部門では失業率が前例のないほど急増した。小売業、ホテル、カンファレンス、エンターテインメントも打撃を受けた。世界的なつながりに大きく依存している経済にとって、これは完璧な嵐だった。危機がどのように始まったのかを理解するには、香港の厳格な新型コロナウイルス感染症政策を紐解く必要がある。香港は他のほとんどの国よりずっと前にパンデミックに関する厳しい規制を課した。中国とのつながりを考えると当初から最前線にあった。世界保健機関などは当初、2020年1月にこの早期の行動を封じ込め戦略のモデルとして称賛した。優先事項は香港の高齢者人口を保護することでした。2020年には65歳以上の市民が人口の 18% 以上を占めていました。厳格な規則にはマスクの義務化、会場の閉鎖、国境を越えた旅行の禁止、徹底した接触者追跡の取り組みなどが含まれる。空港当局はウイルスの蔓延を防ぐ政策を実施した。航空会社は中国からの国際線のすべてを到着便に搭乗する前に、全乗客の検査サンプルを採取することが義務付けられていた。孤立居住者でもウイルス検査で陽性反応が出た場合、建物全体が物議を醸しているペニーズベイ隔離施設に移転されることになる。2020年4月までに市内での感染は実質的にゼロになり、封じ込めとパンデミック管理が最高レベルで行われました。小さな波が押し寄せ、政策によって抑えられるにつれて、住民や企業の忍耐力は薄れ始めた。同市は世界で最も長い連続学校閉鎖の一つとなった。海外からの到着者の隔離期間は21日間に延長された。英国やインドなどの地域での飛行禁止措置は2022年4月まで続いた。それは香港と英国との重要な経済的つながりにもかかわらずだ。その結果、市の金融ハブとしての地位は低下した。その後、ロシア・ウクライナ戦争のような国際情勢がさらなる経済不安をもたらしました。新型コロナウイルスゼロ政策の放棄を求める声が高まった。高齢者のワクチン接種率が依然として不足しているため、病院がパンクするという懸念は続いた。この時点で2年が経過し、香港の航空部門は停滞していた。2022年、航空会社キャセイパシフィック航空の損害は悲惨なものでした。かつては巨額の利益を上げていた同社は、2022年には8億4700万米ドルの損失を出しました。
キャセイはその嵐をギリギリで乗り切りました。同年の輸送人員はわずか280万人で、2020年と2021年を上回ったが、パンデミック前の2019年に輸送した7100万人のわずか 3% に過ぎない。では、ようやく制限が緩和され、状況はある程度正常に近づき始めた2023年、キャセイパシフィック航空と香港の広範な航空観光部門はどうなったのだろうか。ありがたいことに、香港の航空業界には予想より早く回復の兆しが見え始めています。2023年後半の時点で、旅客輸送量は2019年の数字の 94.1% に達しており、オミクロンの規制が緩和されて以来、顕著な改善が見られました。国際航空運送協会 IATA の予測では、香港は2024年末までに航空旅行活動がパンデミック前の状態に達するとのこと。これは以前の最悪の予測より丸3年早い。キャセイパシフィック航空の乗客数は1800万人に増加し、2019年の7100万人にはまだ及ばないが、4年ぶりに正しい方向に進んでいる。この目に見える増加にはいくつかの重要な要因があります。その一例として、香港をマカオのような GBA の他の都市とよりよく結びつける政策イニシアチブが役に立ちました。新しいバスサービスにより、香港の 55km の海上橋を乗客が集まります。より堅牢な入国管理と税関の連携法素化により、地域の航空旅行もよりスムーズにできるようになりました。結局のところ、政府はこの課題に積極的に取り組んでいます。ハロー香港のような積極的な復興キャンペーンを開始し、観光やビジネス旅行を再活性化するために50万枚の無料航空券を提供する。世界的なメディアパートナーシップを通じて、同様の宣伝キャンペーンにより、アジア全土およびそれ以外からのターゲット訪問者の増加を推進しています。同氏はアジアのイベントの中心地としてのイメージを復活させるため、史上最大の文化・スポーツ見本市プログラムを発表した。労働力輸入計画を通じて、空港の人員6000人強の増加が計画されている。これは同様に最近人材不足に悩んでいる香港航空やその他の地域で運航する航空会社を支援することを目的としています。地域的な要因を超えて広範な状況が2025年までの香港の航空業界の回復に貢献している。2022年12月までに中国本土はついにその厳格な規則とゼロコロナ政策を緩和した。その結果、国内線の運航状況はパンデミック前の標準の 65% に急増し、2022年半ばの報告から4倍に増加した。ロックダウンが解除された日、本土での航空旅行の予約は 900% 急増し、人々はパンデミック以前の生活に戻りたいと切望していた。中国国際航空や中国東方航空などの中国の航空会社は、この大幅に復活した旅行需要を取り込むため、フライトスケジュールの再構築を急いでいる。中国本土が香港の航空交通のかなりの部分を占めていることを考えると、これは香港と中国の航空部門の再建に非常に有益となるだろう。本土の航空市場が安定するにつれ、香港を経由する国際ハブ接続もパンデミック前の水準に徐々に戻りつつある。これを2040年までにアジア全土の航空旅客数が 50% 以上増加するとの予測と組み合わせると、有利な地域飛行経路が実現する可能性が高くなります。アジアは世界のラストワンマイルの航空貨物配送にも大きく貢献しており、これが香港の物流面での強みに直接貢献している。もちろん国境を越えた政策が完全に緩和されるまでの正確な期間については、依然として不確実性が残っている。新しい亜種がまだ出現する可能性があります。そして世界的なインフレ圧力により、予想される航空業界の成長はさらに減少する可能性があります。このような深刻な経済的及び構造的影響の後、香港の空港を以前の高い地位に再建するには時間がかかるでしょうが、2024年に向けて明るい兆しは見えています。最近の統計によると、
2022年の香港経済は 3.5% 縮小し、4年のうち3度目となる景気後退の年となった。金融サービス会社は現在、新型コロナウイルス以前よりも出張を軽減しているが、その損失をシンガポールやドバイなどの他の拠点はすぐに埋め合わせしている。孤立を恐れた多国籍企業も地域チームを香港から移転し始めている。航空業界が回復し始めているとしても、香港の経済安定は脆弱であるため、今は航空業界と地域経済にとって重要な時期となっています。これらの波及効果は、特に大湾区の上海や深センのような競合企業が航空能力を高めるために数十億ドルを投資していることから、アジアで最も繁栄しているビジネスハブの一つにとって存続リスクを意味している。例えば深セン空港は2019年から2021年にかけて本土の交通量を増加させ、国際航空会社や格安航空会社を誘致するためのインセンティブを導入した。地方空港は香港の優位性を奪うチャンスに気づきつつある。しかし重要なのは、2年ぶりに追い風が向かい風を上回っているということだ。そしてパンデミック前の規範が部分的に復活したとしても、大きな改善となるでしょう。一時は世界の航空機の 80% が運航を停止するほどの残忍な危機の後、香港が最悪の事態が到来したと感じるのには十分な理由がある。キャセイパシフィック航空の例を見てみましょう。2023年には前年の8億4700万ドルの損失と比較して12億5000万ドルの利益を報告しました。後から振り返ってみると、パンデミックのほとんどが香港の背後にあることから、いくつかの明るい兆しが見えてきます。例えば、香港空港の航空貨物処理量は連続して築地最高を記録し、旅客数が減少する中でも好調を維持している。宅配便の輸送量は2025年まで毎年 7% 以上増加すると予測されています。まだ発展途上ではあるものの、格安航空会社の輸送能力は2020年の水準の 150% に拡大しており、本土の中産階級がレジャー旅行を再発見するにつれて増加するはずだ。始まったばかりの主要なインフラストラクチャープロジェクトも競争力にとっていい前兆だ。例えば香港の新しいスカイシティ巨大開発は、航空ターミナル、モール、ホテルをシームレスに統合し、2027年までに年間5000万人の乗客をさらに増加させるように設計されています。将来的には注意深く調整された取り組みによって成功がもたらされる可能性があります。国境を越えた流入を可能にするために、本土は新型コロナウイルスを制御下に置く必要がある。シームレスな乗客の移動を可能にするために、健康プロトコルには香港と GBA の都市全体で一貫性が必要です。2024年も半ばを迎えた現在、香港の将来について慎重ながらも楽観視できる確かな理由があります。この都市は深い苦難に耐えてきたが、その最も重要な場所を守ってきた卑劣な、また検査制限の下でも法の支配、公共サービス、インフラストラクチャーに関する中核的な基盤は回復力を維持しました。困難な4年間の苦しみと経済低迷を経て、香港は注意と責任を持って再開と準備のバランスを取らなければなりません。復興への道はまだ続いているが、香港は世界の主要な貿易と金融の中心地の一つとして、かつての地位を取り戻すべく順調に進んでいる。香港で愛される空港は数十年にわたってそうしてきたように、東洋と西洋を結び、世界で最も優れた航空ハブの一つとしての正当な地位を間もなく取り戻すことになる。Once hailed as the Hollywood of the East, Hong Kong's film industry became world famous for its epic martial arts sagas, gritty crime thrillers, and even blockbuster comedies. The 1980s and 90s were arguably the golden era of Hong Kong cinema, with stars including Bruce Lee and Jackie Chan coming to the forefront, and visionary directors such as Wong Kar-wai showcasing their talents. The past 2 decades, however, have seen a decline in the industry's fortunes. Once the titan of Asian cinema, Hong Kong's movie industry has seen its sheen fade. What contributed to the rise of Hong Kong cinema? What was the reason for its allure?
And most importantly, what factors have driven the decline of what was once Asia's premier movie-making hub? It was in 1896 that the fuse was lit when a French film crew from the Lumière studio visited Hong Kong. They introduced something entirely new to the city: cinema. This novel concept quickly took root, and by the early 20th century, Hong Kong's Mandarin film industry was on a clear upward trajectory. In 1914, director Lai Man-wai, known as the father of Hong Kong cinema, produced Hong Kong's first feature film, Zhuangzi Tests His Wife. Cantonese language talkies began gaining popularity in the 1930s. The first of these talkies was White Gold Dragon, produced by a Shanghai studio named Tianyi, the predecessor of the Shaw Studios' film empire. Unfortunately, during the Japanese occupation in 1941, all film archives in Hong Kong were destroyed, so there is currently very little in the way of pre-World War II cinema footage. Post-World War II, filmmakers, bolstered by a fresh influx of talent from mainland China, resumed production, and this period saw an increase in films made in both Mandarin and Cantonese, though films in Mandarin were generally held in higher esteem. With a spring in everyone's step, this gave rise to the emergence of major studios, like Shaw Brothers and Motion Picture and General Investment, which would later be known as Cathay. These studios came to dominate the scene in the region, setting the stage for a revolutionary age of Hong Kong film. 1963 saw the British governors of Hong Kong mandate that all films produced must include English subtitles, and this policy change made Hong Kong's films more accessible to international audiences, broadening their appeal. This allowed the industry to go from strength to strength, growing into a formidable filmmaking market. By the 1970s, Hong Kong cinema entered a period of unprecedented growth and international recognition, paving the way for a golden age of cinema that would soon follow. It was during this period that iconic director King Hu rose to prominence, becoming one of the most pivotal figures in Hong Kong cinema, and almost single-handedly being responsible for the revival of the martial arts and wuxia genres. His films, such as Come Drink With Me from 1966 and A Touch of Zen, released in 1971, are celebrated for their artistic quality and innovative fight choreography. Hu's work elevated the wuxia genre from its pulp origins to something more akin to high art, blending storytelling with beautifully choreographed action sequences. These films offered a glimpse into Chinese culture and history, providing an escape from the harsh realities of day-to-day life for Hong Kong's citizens. With subtitling featured in every film, they began to achieve international acclaim. It wasn't just traditional Chinese cinema. The martial arts genre began to change with more modern themes, largely thanks to the emergence of Bruce Lee as a global superstar. Bruce Lee's groundbreaking films included 1971's The Big Boss, The Fist of Fury, and The Way of the Dragon in 1972. This was followed by the iconic Enter the Dragon in 1973, which quickly became Hong Kong's biggest export, taking over $20 million at the box office. Jackie Chan also introduced a novel approach to martial arts cinema, merging action with a distinctive brand of comedy. Due to the draw of these huge internationally loved stars, Hong Kong was now making films for audiences from the East and the West. The true golden age of Hong Kong cinema dawned in the 1980s, and it lasted until the mid-1990s. Heroic bloodshed, a term often associated with director John Woo, who, with films like A Better Tomorrow from 1986 featuring Chow Yun-fat, The Killer in 1989, and Hard-Boiled, which was released in 1992, created a template for action cinema that focused on gangsters, loyalty, and stylized gunfights. These films, known for their balletic violence and moral themes, weren't just popular in Hong Kong and China, but also gained a cult following internationally. Woo's style was influencing filmmakers around the world, and Hong Kong became one of the world's biggest exporters of cinematic productions and the most prolific film industry outside of Hollywood itself. Hong Kong's cinema industry during this golden age wasn't just being recognized for its commercial successes. Its role in pioneering new filmmaking techniques cannot be ignored, particularly when it comes to action choreography. The dynamic, innovative action sequences seen in Hong Kong films of this era, which included huge stunts and more fluid use of camera work, had an influence on Hollywood that shaped how action films were made and are still made today.
Directors and choreographers from Hong Kong were increasingly sought after in the West, bringing their expertise to American films and thereby shaping the action genre at an international level. At its peak in the 1980s and into the 1990s, Hong Kong's film studios were producing around 400 films per year, which was more than Japan with its much larger population and economy. However, the industry faced a slowdown in the mid-1990s as it began to struggle with the impending handover of Hong Kong from Britain to China in 1997, among other challenges. With the transition of Hong Kong from a British colony back to Chinese sovereignty in 1997 being a political and cultural turning point, this handover caused uncertainty and required significant changes to be made. Filmmakers and the industry as a whole had to adapt to an entirely new political and creative landscape in Hong Kong, and its successful film industry sadly suffered as a result. Whilst Hong Kong had the most active film industry on the planet during the early 1990s, the production quality of a large proportion of these films was actually substandard. Many investors were looking to make a quick buck in this buoyant market, including triad gangs, a dark side to the boom years. The result? Overproduction of poor quality films. This, coupled with filmmakers jumping from one trend to another in search of the next big thing, resulted in audience fatigue. Suddenly, Hong Kong's fabled ability to churn out movies in rapid-fire succession went from virtue to vice. In addition to this, Hong Kong cinema had long been bolstered by international stars like Bruce Lee, Jackie Chan, and Leslie Cheung, who appealed to audiences across the world. Unfortunately, Hong Kong never resolved the question of who was to come after. As the film industry slid into decline, filmmakers continued to rely on established stars who were considered reliable earners. The boom of the Hong Kong film industry in 1992 can be partially explained by its success in the Taiwan and East Asia markets. It is worth noting that the box office performance outside of Hong Kong experienced a sharp drop from 1.16 billion Hong Kong dollars in films to only 430 million from the year 1995 to 1996. The loss of the Taiwan and East Asia markets is an important reason for the decline of the industry. Although the late 1980s saw Taiwan's Xinbao begin to invest in Hong Kong film productions, the decision by Taiwan to eventually localize film production brought that arrangement to a halt. The Asian financial crisis of 1997 only added to these struggles, with economies across the region, including Hong Kong, being directly affected. Whilst Hong Kong's financial sector was able to weather the storm, the crisis had a huge impact on the wider economy, including the film industry. The result was decreased production budgets and an evident decline in the quality and quantity of film productions. It was quite clear that these financial constraints had a direct impact on the production capabilities and creative freedom of what was once the world's most thriving film industry. Even though Hong Kong has shown signs of a bounce back much quicker than some of its neighbours, the global film market started to change at the turn of the 21st century. Hollywood blockbusters started to dominate the global box office as Western culture began to appeal to a wider range of societies around the world. This, coupled with the increase in larger multiplex cinemas, presented a real challenge for the Hong Kong film industry. Local productions, once wildly popular domestically, found it harder to compete with the high production values, mammoth marketing budgets, and international appeal of Hollywood films. You might even say Hollywood learned everything it needed to know from Hong Kong and used its knowledge from collaborative efforts in the 80s and 90s to create films appealing to Asian cultures. Piracy and the rise of other competing media also contributed to the downturn. This has only snowballed in the years since, with the rise of streaming platforms, both legitimate and illegal. TV shows as a medium around the world began to compete with cinema. What was once the Hollywood of the East fell into decline. Ticket sales plummeted and audience sizes for local productions reduced. In recent years, the industry has undergone mass-scale adaptation and evolution. The biggest change has been the increase in co-productions with mainland China. This shift has opened up new avenues for funding and distribution, but it has also fundamentally changed and watered down the artistic content within Hong Kong films. To appeal to the broader and more diverse audiences of mainland China, many of these co-productions have adjusted their storytelling techniques, themes, and content. Continued success has come, to a certain extent, at the expense of cultural integrity. But this does mean there are signs of a return to growth, particularly following the COVID-19 crisis.
After the challenges of the pandemic, Hong Kong cinema is showing signs of a comeback, with several local films performing well at the box office in 2022. Films like Warriors of Future and Table for Six have found success by catering to local audiences who are seeking more narrative-driven stories compared to the exaggerated and effects-laden Hollywood blockbusters they had grown fatigued with. There is also a brand new generation of Hong Kong filmmakers, some working in the city and others who have moved overseas. These young minds are bringing fresh perspectives and creativity to the already established industry. Local companies and government initiatives are helping support this new talent, moving beyond traditional cop thrillers and action comedies of the past. Instead, they are creating unique and unprecedented projects that appeal locally and around the world. Looking ahead, the future of Hong Kong cinema will hinge on its ability to continue with innovation, while preserving its unique cultural and cinematic identity. Embracing new technologies, platforms, and distribution methods could play a pivotal role in this process. The rise of digital streaming services, advancements in film production technology, and the global reach of the internet aren't just problems, they're also opportunities for Hong Kong cinema. By leveraging these tools and platforms, the industry can navigate the challenges of the modern entertainment landscape and continue to thrive in an increasingly competitive and globalized film market. It is unlikely that we see a return to the golden era of the 1980s and 90s, but with a refocusing of resources and adaptation to the new information-rich internet era we live in, we may just see a return to a more significant contribution to the global cinema from an industry that still makes up around 5% of Hong Kong's economy. Hong Kong es una metrópolis bulliciosa conocida por su icónico horizonte y su vibrante vida callejera. Pero más allá de los imponentes rascacielos se esconde una increíble mezcla de culturas y tradiciones. La ciudad alberga una gran variedad de comunidades étnicas, entre ellas la india, la pakistaní, la nepalí y la filipina, entre muchas otras. Estos grupos contribuyen a la cultura única de Hong Kong a través de sus festivales ricos y variados. En los últimos años, los festivales de minorías étnicas han cobrado más importancia y atraen tanto locales como a turistas. Eventos como Diwali, Eid y el Año Nuevo nepalí se celebran con coloridos desfiles, música y comida tradicional. Estos festivales ofrecen una visión del patrimonio cultural de cada comunidad, brindando oportunidades para que todos participen y aprendan. Estas celebraciones promueven la inclusión y la comprensión, derribando barreras y construyendo conexiones entre diferentes grupos. A medida que más personas participan en estos intercambios, no solo disfrutan de las festividades, sino que también adquieren una apreciación más profunda de la diversidad que hace que Hong Kong sea verdaderamente único. La historia de Hong Kong como cruce de caminos culturales se remonta a sus días como una bulliciosa ciudad portuaria. Ubicada estratégicamente en la intersección de Oriente y Occidente, ha atraído durante mucho tiempo a personas de todos los rincones del mundo, cada una de las cuales aporta sus tradiciones y costumbres únicas. Esta vibrante mezcla de culturas ha fomentado un entorno dinámico donde la herencia tradicional china coexiste con influencias occidentales. Por ejemplo, la comunidad india tiene una historia profundamente arraigada en Hong Kong, que se remonta a la era colonial británica. Esta vibrante comunidad enriquece el paisaje cultural de la ciudad, en particular a través de festivales como Diwali, conocido como el Festival de las Luces. Diwali es una importante celebración cultural que simboliza el triunfo de la luz sobre la oscuridad y el bien sobre el mal. Durante esta época, la ciudad se ilumina con luces de colores, patrones de rangoli y el sonido de los fuegos artificiales llena el aire. Las familias se reúnen para intercambiar dulces y regalos, fomentando un ambiente cálido y acogedor. El Club de Mujeres de la India desempeña un papel crucial en estas festividades, organizando eventos que muestran espectáculos de danza tradicional y participando en proyectos de servicio comunitario, mejorando más el tapiz cultural de Hong Kong. La comunidad nepalí de Hong Kong, que originalmente surgió de los regímenes Gurkha durante el gobierno británico, ha establecido una presencia vibrante y activa en la ciudad. Uno de sus eventos más celebrados es el Año Nuevo nepalí, conocido como Bisket Hatra. Este festival se caracteriza por celebraciones animadas que incluyen música, danza y rituales tradicionales, que ofrecen una visión vívida del patrimonio cultural de Nepal. Otro festival significativo es Dashain, el festival más largo e importante de Nepal, celebrado con inmenso entusiasmo y devoción. Dashain
simboliza la victoria del bien sobre el mal, representada por el triunfo de la diosa Durga sobre el demonio Mahishasura. El festival se caracteriza por ceremonias tradicionales como el Tika, donde los ancianos bendicen a los miembros más jóvenes de la familia con una mezcla de arroz, yogur y bermellón, lo que significa prosperidad y buena fortuna. Los eventos públicos durante Dashain suelen incluir actuaciones culturales que muestran la música y la danza nepalíes, lo que proporciona una plataforma para que la comunidad exprese su orgullo y herencia cultural. La comunidad filipina es uno de los grupos étnicos más numerosos de Hong Kong. Su influencia cultural es particularmente evidente en eventos como la Fiesta del Barrio, que celebra la herencia filipina a través de la música, la danza y la cocina tradicionales. Estos eventos atraen a personas de diversos orígenes, lo que fomenta un sentido de unidad y aprecio por la cultura filipina. Otra celebración es Flores de Mayo, un festival dedicado a honrar a la Virgen María. Se lleva a cabo durante todo el mes de mayo y culmina con el Santa Cruzán, un vibrante desfile que combina la devoción religiosa con la expresión cultural. La comunidad filipina organiza animadas procesiones en las que los participantes visten atuendos tradicionales, acompañados de música y hermosas ofrendas florales. Estas festividades permiten a los filipinos celebrar su fe y su herencia cultural al tiempo que invitan a otros a participar en la alegre ocasión. Las actividades culturales durante Flores de Mayo incluyen cantos, bailes y comidas comunitarias, lo que crea una atmósfera de alegría e inclusión. A través de estos eventos, la comunidad filipina no solo fortalece su propia identidad cultural, sino que también promueve la comprensión y la armonía interculturales. Comunidad indonesia también enriquece el paisaje multicultural de Hong Kong a través de celebraciones vibrantes como el Eid al-Fitr. Este festival marca el final del Ramadán, el mes sagrado de ayuno y oración para los musulmanes, y es un momento de alegría, reflexión y comunidad. En Hong Kong, el Eid se celebra con reuniones en las mezquitas para oraciones especiales, seguidas de comidas familiares festivas con platos tradicionales indonesios. Estas reuniones muestran las artes, artesanías y tradiciones culinarias de Indonesia, invitando a todos a experimentar su rica cultura. Un aspecto central del Eid al-Fitr es el espíritu de caridad, conocido como zakat, donde los miembros de la comunidad contribuyen a los necesitados. Esta donación caritativa se extiende más allá de la comunidad musulmana, fomentando un sentido de compasión y unidad en toda la ciudad. Al participar en estos actos de bondad y generosidad, el festival no solo fortalece los vínculos dentro de la comunidad musulmana, sino que también fomenta conexiones sociales más amplias. Las celebraciones del Eid al-Fitr ofrece una oportunidad para que los indonesios en Hong Kong compartan su herencia cultural con otros, promoviendo la comprensión y el aprecio entre las diferentes comunidades. El énfasis del festival en la gratitud, la caridad y la unión resaltan los valores universales de la empatía y la solidaridad. Estos festivales demuestran el poder de las celebraciones culturales para unir a las personas, trascender las diferencias y crear un sentido compartido de pertenencia. En una ciudad tan diversa como Hong Kong, estos eventos son vitales para promover la armonía y el respeto mutuo entre diferentes culturas. El apoyo y la integración de los festivales de minorías étnicas también se mejoran a través de iniciativas gubernamentales como mosaicos culturales. Este programa proporciona recursos y plataformas para que las comunidades muestren sus tradiciones únicas, ayudando a preservar y celebrar el diverso patrimonio de la ciudad. Al ofrecer financiación y apoyo logístico, el gobierno garantiza que estos festivales sean accesibles a una amplia audiencia, promoviendo la inclusión y la conciencia cultural. Además de los esfuerzos del gobierno, las ONG y las organizaciones comunitarias son esenciales para fomentar la integración y el intercambio cultural. Grupos como el Club de Mujeres de la India y la Sociedad Nepalesa organizan activamente eventos que reúnen a personas de diversos orígenes. Estas organizaciones organizan ferias culturales, talleres y reuniones comunitarias que crean oportunidades significativas para la interacción y el entendimiento entre diferentes grupos étnicos. Al facilitar el diálogo y las experiencias compartidas, ayudan a superar las brechas culturales y fomentan un sentido de pertenencia en las comunidades minoritarias. Los talleres y las exposiciones promueven aún más el intercambio cultural, al ofrecer experiencias de inmersión. Por ejemplo, las clases de cocina presentan a los participantes las cocinas tradicionales, mientras que los talleres de artesanía permiten a las personas interactuar con formas de arte de diferentes culturas. Las exposiciones que muestran ropa, música y danza tradicionales brindan una perspectiva del rico patrimonio de cada comunidad.
Los festivales en Hong Kong brindan un impulso significativo a los negocios locales, ya que las tiendas y los mercados experimentan un aumento de las ventas durante estas vibrantes celebraciones. La gente acude en masa a comprar alimentos, ropa y decoraciones tradicionales. Los restaurantes y los servicios de catering también se benefician, ofreciendo menús especiales y organizando eventos que atraen a grandes multitudes ansiosas por saborear auténticas cocinas culturales. Este aumento de la actividad no solo apoya a las empresas existentes, sino que también alienta nuevas iniciativas empresariales, lo que contribuye al crecimiento económico. El turismo también experimenta un aumento notable, ya que los visitantes se sienten atraídos por las animadas festividades culturales de Hong Kong. Eventos como Diwali y Eid al-Fitr atraen a turistas deseosos de sumergirse en diversas tradiciones, impulsando así la industria hotelera y generando ingresos para la ciudad. Este interés cultural mejora la reputación de Hong Kong como destino global, mostrando su rico patrimonio y su vibrante vida comunitaria. Además, estos festivales desempeñan un papel crucial en el fortalecimiento de los vínculos comunitarios. Crean oportunidades para que diferentes grupos étnicos se reúnan, fomentando el entendimiento y la unidad. Al participar en las celebraciones de los demás, las comunidades construyen conexiones más fuertes. Estas interacciones fomentan el diálogo y la apreciación de la diversidad cultural, sentando las bases para una sociedad más inclusiva y armoniosa. A través de estas experiencias compartidas, Hong Kong no solo celebra su herencia multicultural, sino que también cultiva un espíritu de cooperación y respeto mutuo entre sus residentes. Sin embargo, garantizar la representación auténtica de los festivales étnicos en Hong Kong presenta un conjunto único de desafíos. Los organizadores se esfuerzan por mantener la precisión cultural y al mismo tiempo atraer una amplia audiencia, a menudo enfrentando el riesgo de simplificar demasiado las tradiciones complejas. Los líderes y las organizaciones comunitarias están comprometidos con la preservación de la autenticidad mediante la selección cuidadosa de eventos que respeten y defiendan las prácticas y los valores tradicionales. Sus esfuerzos implican colaborar con los expertos culturales y los miembros de la comunidad se involucran para garantizar que cada festival se mantenga fiel a sus raíces. En última instancia, las minorías étnicas son parte integral del paisaje cultural de Hong Kong y enriquecen la ciudad con diversas contribuciones en materia de comida, música, arte y danza. Sus tradiciones y celebraciones compartidas subrayan la identidad multicultural de Hong Kong. Al participar en estos eventos, tanto los residentes como los visitantes contribuyen a la unidad y la armonía que caracterizan a Hong Kong como una ciudad verdaderamente única e inclusiva. I haven't experienced about that. Then I think some have the nice people, then some have also not nice. But I not thinking about that because I thinking I'm here is all each person is same. Especially I'm happy here and we are happy here. Hong Kong people is very nice, very good. They follow the law. No, we are happy here. We don't have bad experience here. I experience here discrimination in Hong Kong. Sometimes when I'm going to market and I can understand them their language and you know they very rude to answer me. Actually, I got employer. She was so rude, but she always said, "You're just a domestic helper. You just do whatever I like." So every time they said that to me, seems I feel not very happy, and they look us like rubbish or like a slave. So everyone here in Hong Kong, every one of us experience the discrimination, especially the public place like bus, tram, MTRs, etc. For me, I didn't yet encounter any racial discrimination because my employers are good and kind. That's all. For me, I never encountered racial discrimination here in Hong Kong because my employer is good also. I've not encountered any racial discrimination because my employer is good too. Just for me, before when I go to Park and Shop,
and have one woman. I bought the pork, and after that, she's angry with me, and she make it. She bought also the pork, and she put in my face like that. That's like, then I ignore it because she is old already. So I need to respect her. For me, before when I experienced the issue, I told to my employer. Then my employer told me, "Why you did not tell me early so that we can make actions?" Then I told my employer, "It's okay because she is old already." Or we sometimes some Filipino here they are criticized. They bring down, and then the people here, if see the Filipina like domestic helper, they say you're very small. For me, as a domestic helper, I proved that I can handle a family, and then I can take care the kids. And maybe for me, the identity is I'm a honest person, and I can handle everything inside the house, and the employer will have a trust on me because I've done everything for them. That's my identity for myself. We Filipinos are Christians, New Chinese are Buddhists, right? So our culture is not the same for you, just like you. So we need to respect our culture, and we respect also your culture. I am and my employer is not same the religion. I am Muslim, then my employer may be Chinese, Christian. Then we not same about the religion, then how to pray. But I am here. I never see them also pray. Then I also never pray in Hong Kong. As human being, we need to respect each other. We need to adapt Chinese culture, and what is the style of their culture in Hong Kong. So as a domestic helper, we try our best to find a ways to don their beliefs, not to follow something like this. So as a domestic helper also, we need to follow our boss culture and ethics. I just follow what the Chinese culture. So just I follow. That's it. So just I follow the law. What's the Hong Kong's law is just rule is the rule. So I follow it. By showing a good example, like if they will respect us, we will respect them good. For us here, we maintain cultural, we maintain cleanliness. For example, if we are eating, we need to throw in the garbage to maintain our culture that we Filipinos, if we eat something, we need to throw in the garbage, just like that. Country Hong Kong and country Indonesia is sharing with about Hong Kong and about Indonesia. I think my life is better for before I not coming at Hong Kong. As work in Hong Kong as a domestic helper, we have a community also, especially those who are in the province, live the province. They have community here, so they have a group, and every Sunday they have a gathering. They do whatever they like, so they support each other too. And each of the group, they have a project, something can help us to support our emotion, to support ourselves by doing this, because this is our chance that we need to think what's going on when we go back home. So we have every time we have like empowerment, what we are every one of us can learn everything here in Hong Kong. So that's the nice part here in Hong Kong. We have a community here as well.
I found already a group which is the migrant workers here in Hong Kong to help us solve the problems if ever we encounter any problems here. Yeah, and they are very supportive and kind as well. People Hong Kong is very fine with me, and no different with Indonesia people. No, I think people Hong Kong is give me support to my life and no different to my life, and they is very good with domestic helper. Sometimes I affected about what happened here since when I came here in 2019. So I experienced about the rally before until the COVID. Yeah. So a bit hard for me and my employer. Then sometimes 2 day off, no rest day outside. So inside the work is so hard really. So sometimes no have rest time. So until the past few years, so I survive. Sometimes the rate before is a bit down. So about the salary, if you have minimum, so it's not enough. I cannot break up. My name is Jess Sanchez. I'm domestic helper here is the 1 year 4 months. Hi, I'm Lori Ann Multicultural. I came from Iloilo, Philippines. I'm an FW here in Hong Kong. My name is Cheryl Arcega from Philippines. I'm working here in Hong Kong for already 2 years. My name is Lori Soriesa. I am 43 years old. I came from in the Philippines. I have 3 kids. I work here in Hong Kong about 7 years already. I take care one boy, son, age 9 years old. And I about work for 3 years already because this is my new second employer. My name is Soastri. I come from Indonesia. It's just nice work in Hong Kong. My employer is nice also. My favorite things living here in Hong Kong is I explore the views and the places that I cannot find in Philippines. That's all. The challenges that I face here in Hong Kong is when I was terminated by my first employer. That was very unexpected, and I very feel sad that time. When I came here in the Hong Kong, it's very cold. The weather is very cold. The favorite things about living here in Hong Kong is here I can spend time with my friends, family, relatives, and sometimes I explore some of the places that I don't expect that I can go in that place. When my friend came here, and then she have a lot of problem in her employer. And then I give her to advice to do her best. To those Filipino OFW to want to abroad to work here in Hong Kong, you must be patient. You must be understand the situation. You must be understand also the people, and then need to understand also what are the Chinese people are need, because we are here to work to help the Chinese family. Because they are already both husband and wife has the work, and then you are the helper to have the responsible to take care of the house also. I've been here for 14 years, so I very easy to handle the situation, also to handle the work. To know and meet Chinese people that they are very acceptable what are the Filipina helpers are their needs especially, and also they are also care about their helper. They give time to rest, and then give the food, enough food to eat, and then give the time to communicate their families even they are working inside the house. And then as long as they can talk to their families, but they are still working
their course inside the house. The same Chinese, you cannot understand the attitude and also the language, because if they speak, sometimes you cannot understand because they speak Chinese, right? Sometimes my employer, if they angry to me, because sometimes I can't understand what they talking to me. I know how to manage my time, especially because time is very important. So using my time has the limitation. Not always when you want to talk to your family and then just talk for many times already, for long times, because you need to work also, and then you come here. The purpose is you come here is to work. A meaningful day looks like for me is to be with my friends during day off here in Chunwan, to be part of member of Mission for Migrants and Workers. I serve people for free, and I'm very, very happy and grateful to be in this organization. Serving people is good. Being kind to other people is also good. I want to be a good person and to be good OFW here in Hong Kong. I spend my free time first go to church, like meeting some other friends, go to other places, and then call to my family, my husband, my kids, and then meeting my friends, and then go to somewhere else that some of the places here in Hong Kong where we can go, like especially the Disneyland, the Ocean Park. Hong Kong is a lot of the good view, many places, very easy to find and very easy to reach out. I work in Dubai since 2001. I worked there in Dubai almost 17 years. After that, I decided to come here in Hong Kong, and I'm very grateful to be here. As an individual, of course, I am proud of myself for being strong, motivated. Day by day, it is a big challenge. It's a great challenge of being a domestic helper, doing all the chores, doing all the responsibility, which is you couldn't imagine that you could have done it. But I done it. I'm proud of myself. I have 5 girls, and they are all going to school, and I miss to be a mother to them. That's how I am being a mother to the girls who I look after here. I miss my family. I miss my daughter and my family, but I have to work and earn more money for my children. Before I came here, I already know what I have to do in here, what work I will experience in here. So it's already settled to me. The skills I gained here is to be a multitasking job, which is before I didn't experience, because I work in Dubai as a receptionist, and I just entertain guests when they are coming. But when I work here, I learn doing all the chores at home, and I gain many skills in cooking, in doing everything at home. I spend my time every Sunday together with my friends. Sometimes we go to walk around. Sometimes we go to planning to go to some places here in Hong Kong. I build relationship with my employer as a brother and sister, and of course my higher respect is to them. And I treated the girls, there are 2 girls, Hei and Charlotte. I'm very proud to be part of their family. I look after them, and I treat them as my own children. I stay connected with them through calling, video calls. My dreams and future is to finish the schooling of my two kids, especially the studying. I need them to finish, to make a better future someday, like that. Number 1 is my family, especially my daughter. It's my duty to work in here to provide what they need for every day. Actually, it's like a normal day when you're taking care of the kids, cooking for family,
cleaning the house. It's like a normal day, but during the holidays it's different because that's the time you can spend time with your friends, meeting other friends or relatives, etc. My inspiration to work here in Hong Kong is because I want to send my children to school, and of course I want to fulfill their dreams when they are finished their studies. I stay connected to my family in Philippines through video call. If I have time, I call them every day, every second, every minute. My typical work here in Hong Kong every day is I wake up and then do my household chores, and then when I finish my work, and then I talk to my family through video call. My dreams in life is to help my family and to help my kids to finish their studies. Hong Kong es una metrópolis bulliciosa conocida por su icónico horizonte y su vibrante vida callejera. Pero más allá de los imponentes rascacielos se esconde una increíble mezcla de culturas y tradiciones. La ciudad alberga una gran variedad de comunidades étnicas, entre ellas la india, la pakistaní, la nepalí y la filipina, entre muchas otras. Estos grupos contribuyen a la cultura única de Hong Kong a través de sus festivales ricos y variados. En los últimos años, los festivales de minorías étnicas han cobrado más importancia y atraen tanto locales como a turistas. Eventos como Diwali, Eid y el Año Nuevo nepalí se celebran con coloridos desfiles, música y comida tradicional. Estos festivales ofrecen una visión del patrimonio cultural de cada comunidad, brindando oportunidades para que todos participen y aprendan. Estas celebraciones promueven la inclusión y la comprensión, derribando barreras y construyendo conexiones entre diferentes grupos. A medida que más personas participan en estos intercambios, no solo disfrutan de las festividades, sino que también adquieren una apreciación más profunda de la diversidad que hace que Hong Kong sea verdaderamente único. La historia de Hong Kong como cruce de caminos culturales se remonta a sus días como una bulliciosa ciudad portuaria. Ubicada estratégicamente en la intersección de Oriente y Occidente, ha atraído durante mucho tiempo a personas de todos los rincones del mundo, cada una de las cuales aporta sus tradiciones y costumbres únicas. Esta vibrante mezcla de culturas ha fomentado un entorno dinámico donde la herencia tradicional china coexiste con influencias occidentales. Por ejemplo, la comunidad india tiene una historia profundamente arraigada en Hong Kong, que se remonta a la era colonial británica. Esta vibrante comunidad enriquece el paisaje cultural de la ciudad, en particular a través de festivales como Diwali, conocido como el Festival de las Luces. Diwali es una importante celebración cultural que simboliza el triunfo de la luz sobre la oscuridad y el bien sobre el mal. Durante esta época, la ciudad se ilumina con luces de colores, patrones de rangoli y el sonido de los fuegos artificiales llena el aire. Las familias se reúnen para intercambiar dulces y regalos, fomentando un ambiente cálido y acogedor. El Club de Mujeres de la India desempeña un papel crucial en estas festividades, organizando eventos que muestran espectáculos de danza tradicional y participando en proyectos de servicio comunitario, mejorando más el tapiz cultural de Hong Kong. La comunidad nepalí de Hong Kong, que originalmente surgió de los regímenes Gurkha durante el gobierno británico, ha establecido una presencia vibrante y activa en la ciudad. Uno de sus eventos más celebrados es el Año Nuevo nepalí, conocido como Biscuit Jatra. Este festival se caracteriza por celebraciones animadas que incluyen música, danza y rituales tradicionales, que ofrecen una visión vívida del patrimonio cultural de Nepal. Otro festival significativo es Dashain, el festival más largo e importante de Nepal, celebrado con inmenso entusiasmo y devoción. Dashain simboliza la victoria del bien sobre el mal, representada por el triunfo de la diosa Durga sobre el demonio Mahishasura. El festival se caracteriza por ceremonias tradicionales como el Tika, donde los ancianos bendicen a los miembros más jóvenes de la familia con una mezcla de arroz, yogur y bermellón, lo que significa prosperidad y buena fortuna. Los eventos públicos durante Dashain suelen incluir actuaciones culturales que muestran la música y la danza nepalíes, lo que proporciona una plataforma para que la comunidad exprese su orgullo y herencia cultural. La comunidad filipina es uno de los grupos étnicos más numerosos de Hong Kong. Su influencia cultural es particularmente evidente en eventos como la Fiesta del Barrio, que celebra la herencia filipina a través de la música, la danza y la cocina tradicionales. Estos eventos atraen a personas de diversos orígenes, lo que fomenta un sentido de unidad y aprecio por la cultura filipina.
Otra celebración es Flores de Mayo, un festival dedicado a honrar a la Virgen María. Se lleva a cabo durante todo el mes de mayo y culmina con el Santa Cruzán, un vibrante desfile que combina la devoción religiosa con la expresión cultural. La comunidad filipina organiza animadas procesiones en las que los participantes visten atuendos tradicionales, acompañados de música y hermosas ofrendas florales. Estas festividades permiten a los filipinos celebrar su fe y su herencia cultural al tiempo que invitan a otros a participar en la alegre ocasión. Las actividades culturales durante Flores de Mayo incluyen cantos, bailes y comidas comunitarias, lo que crea una atmósfera de alegría e inclusión. A través de estos eventos, la comunidad filipina no solo fortalece su propia identidad cultural, sino que también promueve la comprensión y la armonía interculturales. Comunidad indonesia también enriquece el paisaje multicultural de Hong Kong a través de celebraciones vibrantes como el Eid al-Fitr. Este festival marca el final del Ramadán, el mes sagrado de ayuno y oración para los musulmanes, y es un momento de alegría, reflexión y comunidad. En Hong Kong, el Eid se celebra con reuniones en las mezquitas para oraciones especiales, seguidas de comidas familiares festivas con platos tradicionales indonesios. Estas reuniones muestran las artes, artesanías y tradiciones culinarias de Indonesia, invitando a todos a experimentar su rica cultura. Un aspecto central del Eid al-Fitr es el espíritu de caridad, conocido como zakat, donde los miembros de la comunidad contribuyen a los necesitados. Esta donación caritativa se extiende más allá de la comunidad musulmana, fomentando un sentido de compasión y unidad en toda la ciudad. Al participar en estos actos de bondad y generosidad, el festival no solo fortalece los vínculos dentro de la comunidad musulmana, sino que también fomenta conexiones sociales más amplias. Las celebraciones del Eid al-Fitr ofrece una oportunidad para que los indonesios en Hong Kong compartan su herencia cultural con otros, promoviendo la comprensión y el aprecio entre las diferentes comunidades. El énfasis del festival en la gratitud, la caridad y la unión resaltan los valores universales de la empatía y la solidaridad. Estos festivales demuestran el poder de las celebraciones culturales para unir a las personas, trascender las diferencias y crear un sentido compartido de pertenencia. En una ciudad tan diversa como Hong Kong, estos eventos son vitales para promover la armonía y el respeto mutuo entre diferentes culturas. El apoyo y la integración de los festivales de minorías étnicas también se mejoran a través de iniciativas gubernamentales como mosaicos culturales. Este programa proporciona recursos y plataformas para que las comunidades muestren sus tradiciones únicas, ayudando a preservar y celebrar el diverso patrimonio de la ciudad. Al ofrecer financiación y apoyo logístico, el gobierno garantiza que estos festivales sean accesibles a una amplia audiencia, promoviendo la inclusión y la conciencia cultural. Además de los esfuerzos del gobierno, las ONG y las organizaciones comunitarias son esenciales para fomentar la integración y el intercambio cultural. Grupos como el Club de Mujeres de la India y la Sociedad Nepalesa organizan activamente eventos que reúnen a personas de diversos orígenes. Estas organizaciones organizan ferias culturales, talleres y reuniones comunitarias que crean oportunidades significativas para la interacción y el entendimiento entre diferentes grupos étnicos. Al facilitar el diálogo y las experiencias compartidas, ayudan a superar las brechas culturales y fomentan un sentido de pertenencia en las comunidades minoritarias. Los talleres y las exposiciones promueven aún más el intercambio cultural, al ofrecer experiencias de inmersión. Por ejemplo, las clases de cocina presentan a los participantes las cocinas tradicionales, mientras que los talleres de artesanía permiten a las personas interactuar con formas de arte de diferentes culturas. Las exposiciones que muestran ropa, música y danza tradicionales brindan una perspectiva del rico patrimonio de cada comunidad. Los festivales en Hong Kong brindan un impulso significativo a los negocios locales, ya que las tiendas y los mercados experimentan un aumento de las ventas durante estas vibrantes celebraciones. La gente acude en masa a comprar alimentos, ropa y decoraciones tradicionales. Los restaurantes y los servicios de catering también se benefician, ofreciendo menús especiales y organizando eventos que atraen a grandes multitudes ansiosas por saborear auténticas cocinas culturales. Este aumento de la actividad no solo apoya a las empresas existentes, sino que también alienta nuevas iniciativas empresariales, lo que contribuye al crecimiento económico. El turismo también experimenta un aumento notable, ya que los visitantes se sienten atraídos por las animadas festividades culturales de Hong Kong. Eventos como Diwali y Eid al-Fitr atraen a turistas deseosos de sumergirse en diversas tradiciones, impulsando así la industria hotelera y generando ingresos para la ciudad.
Este interés cultural mejora la reputación de Hong Kong como destino global, mostrando su rico patrimonio y su vibrante vida comunitaria. Además, estos festivales desempeñan un papel crucial en el fortalecimiento de los vínculos comunitarios. Crean oportunidades para que diferentes grupos étnicos se reúnan, fomentando el entendimiento y la unidad. Al participar en las celebraciones de los demás, las comunidades construyen conexiones más fuertes. Estas interacciones fomentan el diálogo y la apreciación de la diversidad cultural, sentando las bases para una sociedad más inclusiva y armoniosa. A través de estas experiencias compartidas, Hong Kong no solo celebra su herencia multicultural, sino que también cultiva un espíritu de cooperación y respeto mutuo entre sus residentes. Sin embargo, garantizar la representación auténtica de los festivales étnicos en Hong Kong presenta un conjunto único de desafíos. Los organizadores se esfuerzan por mantener la precisión cultural y al mismo tiempo atraer una amplia audiencia, a menudo enfrentando el riesgo de simplificar demasiado las tradiciones complejas. Los líderes y las organizaciones comunitarias están comprometidos con la preservación de la autenticidad mediante la selección cuidadosa de eventos que respeten y defiendan las prácticas y los valores tradicionales. Sus esfuerzos implican colaborar con los expertos culturales y los miembros de la comunidad se involucran para garantizar que cada festival se mantenga fiel a sus raíces. En última instancia, las minorías étnicas son parte integral del paisaje cultural de Hong Kong y enriquecen la ciudad con diversas contribuciones en materia de comida, música, arte y danza. Sus tradiciones y celebraciones compartidas subrayan la identidad multicultural de Hong Kong. Al participar en estos eventos, tanto los residentes como los visitantes contribuyen a la unidad y la armonía que caracterizan a Hong Kong como una ciudad verdaderamente única e inclusiva.